गोय विद्यापीठाचो कुलपती या नात्यान वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी कोंकणी केंद्र गोय विद्यापीठान सुरू करची असो आदेश आपणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाक दिला अशी माहिती गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी दिल्या। कोंकणी ही गोयची मायभास, ते खातीर तिच्या उदरगती खातीर वावर जावपाक जाय। कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर तशेंच तिका उर्बा दिवपा खातीर हांव वावुरतलों अशें राज्यपालान म्हणलां। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली आपली भोंवडी लागीं पुराय जाल्या अशें तांणी सांगलें। I will do the maximum because it is the mandate of the Constitution. Constitution in 1956 there is an amendment, and because of that amendment, mother tongue should be given the first priority. So that is why I am also promoting, as the Chancellor of the University, I have given direction. No, the University I have given direction to start centers in other places. In Karnataka and Kerala, Konkani speaking people are there. For them, this language has to be promoted, and Konkani is an ancient language and a beautiful language, and the promotion of that language is the need of the hour.